variable. If x is a random variable with the probability distribution, then we are supposed to find the value of a, probability of x less than 3, probability of x greater than or equal to 3, and probability of 0 less than x less than 5. So they given this table with probability, and we are also supposed to find the smallest value of x at that probability of x less than or equal to x greater than 0.5 and the CDF of x. Right. So in this question, they have given the table. So in the இடத்துல x வந்து it is a discrete random variable. Okay, x is a discrete random variable, and of course p of x is the probability mass function of x. Right. So this p of x, if it is the mass function, it's always greater than or equal to 0 for all x. Therefore, the value of e should also be greater than or equal to 0, and also we know that the sum of the probability of x equal to 1. So sum of probability value is equal to 1. So this implies when you add all the probabilities here, you will get this one is equal to 1. So all this a plus 3 plus 5a plus 7a plus 9a plus 11a plus 13a plus 15a plus 17a is 1. So that will give you 81a, which is equal to 1. So the value of a is 1 by 81. Right. Now we are supposed to substitute this e in these places. Okay, so in these places, so we will be substituting it here. That means we can just write this table here with x and probability of x. So for 0 it is 1 by 81, for 1 it is 3 into a, 3 by 81, for 2 it is 5 by 81, for 3 it is 7 by 81, for 4 it is 9 by 81, for 5 it is 11 by 81, for 6 it is 13 by 81, for 7 it is 15 by 81, and for 8 it is 17 by 81. Okay, so these are the probabilities after finding E and substituting it in the table. Alright, now we will also find the CDF. We call it as cumulative distributive function. So what we will do is we will just write this probability value as such here in the first place, 1 by 81. Then we will add this 3 by 81 plus 1 by 81, that will give you 4 by 81. Then we will add this 5 by 81 plus 4 by 81, which is 9 by 81. Then similar way, if we follow this, then you will be adding it, that is 16 by 81. Then 9 by 81 plus 16 by 81 is 25 by 81. Then here comes 36 by 81, and here you have 49 by 81. And when you add this, this is going to be 64 by 81, and finally you will get like 81 by 81, which is going to be 1. So the final answer should be 1 here, right? And we will just make this thing very fast in decimals. இது வந்து டெசிமலாக மாற்றிக்கலாம். ஓகே, ஸோ வாட் வில் டூ, இப்போ 1 by 81 அப்படின்னா என்ன, வாட் இஸ் தட், 0.012. சரியா? அடுத்தது 4 by 81, இதோட ஆன்சர் என்ன, 0.049. அடுத்தது 9 by 81, இதோட ஆன்சர் என்ன, 0.111. அடுத்தது 16 by 81, இதோட ஆன்சர் என்ன, 0.197. அடுத்தது 25 by 81, இதோட ஆன்சர் என்ன, 0.308. அடுத்தது 36 by 81, இதோட ஆன்சர் வந்து 0.444. அப்புறம் 49 by 81, இதோட ஆன்சர் என்ன வரும், 0.604. and then 64 by 81, so we'll get this answer as 0.790 அப்படின்னு வரும். Finally 81 by 81 is 1. ஸோ இதெல்லாம் நான் எதுக்கு டெசிமல் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஸோ இதுக்கப்புறம் வர கொஸ்டினில் இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வரும். ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட சிடிஎஃப். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இட் இஸ் தி சிடிஎஃப். ஆக்சுவலி இது வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் than equal to எக்ஸ், குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன். ஓகேவா?
ஸோ இதோட வேல்யூஸ் தான் நம்ம வந்து சம் பண்ணி கண்டுபிடிப்போம் வித் ஆல் லைக் இந்த மாதிரி ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ் எழுதிட்டு இது வந்து எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இதோட வேல்யூஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் ஹவு வி காட் ஆல் திஸ் ஆன்சர்ஸ். ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோக்கு இந்த ஆன்சர், எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுக்கு இதை ஆட் பண்ணி வர ஆன்சர் 4/81, அப்புறம் எக்ஸ் 2 வரைக்கும் வரும்போது 9/81 வரும். ஸோ அந்த மாதிரி we can just do with that. Okay. All right. Now there are some questions which we need to answer. What is property of x less than 3? So இதெல்லாம் கேட்டிருக்காங்கல்ல. So we will find all these answers. So first என்ன கேட்டிருக்காங்க, what is probability of x less than 3? So x விட 3 விட சின்ன வேல்யூஸ் என்னென்ன வரும், 0 அப்படி இல்லைன்னா 1 அப்படி இல்லைன்னா 1 2 அப்படி இல்லைன்னா அவ்வளோதான். ஓகேவா? பிகாஸ் எக்ஸ் லெஸ் தென் 3க்கு வில் கெட் திஸ் வேல்யூஸ். ஸோ இது வந்து ஆர்னா ப்ராபபிலிட்டியில் வி ஆர் கோயிங் டு ஜஸ்ட் ஆட் தி ப்ராபபிலிட்டிஸ். ஸோ ஆட் பண்ணி எழுதிக்கணும். ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0னா நம்ம அவங்க எழுதியிருக்கோம் இல்லையா, இந்த எக்ஸோட ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ, அப்புறம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 0ஓட ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ, அடுத்தது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 1, அடுத்தது 2ஓட ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ. ஸோ இது மூணுமே நம்ம ஆட் பண்ணி எழுதணும். ஓகே. ஸோ என்ன வரும், 1/81 ப்ளஸ் 3/81 ப்ளஸ் 5/81. ஸோ அதாவது 9/81 அப்படின்னு கிடைக்கும், which is going to be 1/9. ஸோ இதுதான் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் 3. சரி, அடுத்த கொஸ்டின் வந்து ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 3 கேட்டிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக 3க்கு மேலே வர வேல்யூஸ்லாம் எப்படி என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ 3 4 5 6 7 8 இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணி வர ஆன்சர்ஸ் வந்து இங்கே இருக்கு, இதை ஆட் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா இங்கே முன்னால் இருக்க போர்ஷனை மட்டும் எடுத்து அந்த ப்ராபர்ட்டி வேல்யூ ஆட் பண்ணி 1லேருந்து சப்ராக்ட் பண்ணலாம், அதே ஆன்சர்ஸ் தான் கிடைக்கும். ஓகே. ஸோ வி கேன் ரைட் திஸ் as 1 minus p of x less than 3. இப்படி எழுதுனா என்ன ஆகும்னா ஆன்சர் வந்து 0 1 2 கண்டுபிடிச்சு 1ஆல சப்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் 3 வந்து 1/9. ஸோ இது வந்து 8/9 அப்படின்னு கிடைக்கும், ஏன்னா இங்கே இருக்கு இல்லையா அந்த ஆன்சர். ஸோ இதை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அடுத்தது வந்து ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் 0 less than x less than 5. ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன, ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் 0 less than x less than 5. ஸோ 0லேருந்து 5க்குள்ளே என்னென்ன நம்பர்ஸ்லாம் வரும், 1 அப்படி இல்லைன்னா 2 ஆர் 3 ஆர் 4 வரைக்கும் வரும் இல்லையா, ரைட். ஸோ when you add this, x equal to 1 2 3 4. ஸோ இதை ஆட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸை மட்டும் எடுத்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். ஓகே, we are going to add that. ஸோ 1 2 3 4ஓட ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ 3/81 5/81 7/81 9/81. ஸோ இதுதான் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம். 3/81 5/81 7/81 and then 9/81. ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணால் 24/81 அப்படின்னு கிடைக்கும். தட் இஸ் அவர் ஆன்சர். ஸோ இந்த வேல்யூஸ்லாம் வந்து நீங்கள் டெசிமலில் கூட எடுத்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஆன்சர் வந்து 1/9ல் 1/9 வந்து 0.111 அப் டு 3 டெசிமல்ஸ் வரைக்கும் எழுதலாம். இல்லை 4 டெசிமல்ஸ் 4 டெசிமல்ஸ் அப் டு 4 டெசிமல்ஸ் கேன் ரைட். ஸோ 8/9 இது வந்து 0.8888 கிடைக்குது. அதே மாதிரி தான் 24/81 இதோட ஆன்சர் வந்து 0.2962 அப்படின்னு கிடைக்குது. ஓகே, ரைட். ஸோ திஸ் இஸ் how we get these answers like in the decimals. Okay, now they are also asking what is the smallest value of x such that they were given a condition probability of x less than or equal to x greater than 0.5. ஸோ இந்த மாதிரி கிடைக்கிற ப்ராபர்ட்டி வந்து கிரேட்டர் தென் 0.5 இருக்குன்னா அதோட எக்ஸில் எது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூன்னு கேட்குறாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் யுவர் ப்ராபர்ட்டி ஆஃப் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஈக்குவல் டு. ஸோ சிடிஎஃப் தான் இங்கே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த சிடிஎஃப் வேல்யூ வந்து 0.5ஓட கிரேட்டராக இருக்குன்னு இங்கே ஆல்ரெடி நம்ம எழுதியிருக்கோங்க பாருங்கள். ஸோ இதுதான் சிடிஎஃப் வேல்யூஸ். ஸோ இந்த வேல்யூஸில் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ 0.5ஓட கிரேட்டர் கிடையாது, ஏன்னா 0.012. செகண்டும் 0.04 வந்து 0.5ஓட சின்னது, 0.1 0.5 சின்னோட சின்னது, 0.19 0.5ஓட சின்னது, அகைன் இதுவும் சின்னது. இது பட் 6ல் இருந்து பாருங்க 0.6 வந்து
0.5 பெருசு, 0.7 0.5 பெருசு, 1 0.5 பெருசு. ஸோ இந்த 3 நம்பர்ஸ் வேல்யூஸ் தான் வந்து நம்மளோட சிடிஎஃப்ல 0.5 பெரிய வேல்யூஸ். ஸோ எதுக்கெல்லாம் வருது, அது 6 7 8க்கு வருது. ஸோ இந்த 6 7 8ல எது ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ கேட்குறான், 6 தான் ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ. ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து the smallest value is x equal to 6. Okay, for this condition f of x is greater than 0.5. So that is about this problem. I think it's clear. If x is a random variable with the following probability distribution, find the value of k, find probability of x less than 2, probability of x greater than equal to 2, probability of x varies between -2 to +2, and they have given the table for x and its probabilities. Also they are telling us to find the smallest value of x, such that probability of x less than equal to x greater than equal to 0.36 and the CDF of x. Alright, so you can see here they have given the table here. Okay, as you know, like p of x is the probability mass function of x, and p of x is a probability mass function, therefore p of x is greater than equal to 0 for all x. Okay, so in the probability mass function வந்து greater than equal to 0 இருக்கும், அதனால a வந்து greater than equal to 0 தான் இருக்கும். Okay, so also we know that the sum of the probability is going to be equal to 1. So sum of the probability 1 இருக்கும் அப்படின்னா, ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும், டேபிளில் இருக்க ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ டேபிளில் இருக்க ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸ்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் டு 1 போட்டிங்கன்னா என்ன வரும், you will get k, 2k, 3k which is 6k. அதே மாதிரி இங்கே என்ன வரும், 1/10, 2/10, 3/10, அதுவும் வந்து 6/10 வரும், which is equal to 1. So 6k equal to 1 minus 6/10 அப்படின்னு வரும். ஓகே, ஸோ 6k வந்து 1 minus 6/10 10 minus 6/10 வந்து 4/10 அப்படின்னு வரும். ஸோ k ஓட வேல்யூ வந்து 4/60. ஸோ இது வந்து 1/15. ஸோ k ஓட வேல்யூ வந்து 1/15 அப்படின்னு கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ k வேல்யூ 1/15 எடுத்து போயிட்டு இந்த டேபிளில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும். wherever k is there, substitute 1/15. So we have this table x, p of x, x வந்து நம்மளுக்கு எங்க இருந்திருக்கு, -2 -1 0 1 2 வரைக்கும் இருக்கு. ஸோ -2க்கு 1/10, -1க்கு k அதாவது 1/15, 0க்கு 2/10, 1க்கு வந்து 2k அதாவது 2/15, 3 வரைக்குமே இருக்கு இல்லையா. ஓகே, ஸோ யூ ஆல்சோ ஹேவ் 3, ரைட். ஸோ 2க்கு என்ன வேல்யூ வந்து 3/10, 3க்கு 3k 3/15. ஸோ இதுதான் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் ஆல் திஸ் எக்ஸ். இப்போ இதுலேருந்து சிடிஎஃப் நான் அப்படி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறேன். we can write like this also. ஸோ இதோட சிடிஎஃப் வந்து எழுதுறேன். எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் 1/10, அப்புறம் 1/10 + 1/15 அப்படி எழுதணும் இல்லையா. ஸோ இது வந்து என்ன வரும், 1/10 + 1/15. ஸோ what is the answer? இதோட ஆன்சர் வந்து you just take the LCM here. So 15 + 10 25/150 அப்படின்னா வரும். ஸோ வாட் இஸ் தட், இல்லை இங்கே டைரெக்டாக நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி கூட எழுதலாம். 1/10 + 1/15. ஸோ இது வந்து 1/6 வருது இல்லையா. ஸோ விச் இஸ் 0.166 அப்படின்னு கிடைக்குது. ஓகே, which is 0.17 அப்படி எழுதலாம். ஸோ அடுத்த நம்பர், இப்போ இந்த வர ஆன்சர் இல்லையா, இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து 1/6 வந்தது இல்லையா. இதோட இந்த 2/10 ஆட் பண்ணால், ஸோ நம்ம டேரக்டாக எழுதிக்கலாம். 2/10
plus 0.166. What is the answer? 0.366 அப்படின்னு கிடைக்குது. அப்புறம் இந்த 2 by 15 plus 0.366 இதை ஆட் பண்ணா சாரி 2 by 15 plus 0.366 0.499 அப்படின்னு கிடைக்குது. அடுத்தது 3 by 10 plus 0.499 0.799 கிடைக்குது, which is approximately 0.8 actually இது. சரிங்களா? ஸோ இது வந்து நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி 0.37 எழுதலாம், 0.499 வந்து 0.5 எழுதிக்கலாம். ஓகே, இட்ஸ் த ரவுண்டட் வேல்யூ. அப்புறம் 3 by 15 plus 0.8 இது வந்து எக்ஸாக்டா 1 வரும். That means 15 by 15 கிடைக்கும். Okay, so that's going to be 1. So in the CDF values now we can write in this way, no problem. So actually 1 by 10 you can make it as a decimal, which is 0.1. Okay, so in the mari right. So all these values are very clear for you, right? Now this is the CDF of x. CDF வந்து என்ன? f of x equal to probability of x less than or equal to x. So இதுதான் summation probability of x less than or equal to x க்கு CDF கண்டுபிடிக்கிறோம், right? Now we'll go with our questions. What is p of x less than 2? p of x less than 2 இந்த இடத்துல p of x less than 2 என்ன வரும்? Just give me p of x less than 2. So p of x less than 2 na minus 2 minus 1 0 1 4 நம்பர் இருக்கு. பட் இதே வந்து நான் எப்படி எழுதலாம்னா I can write this as 1 minus p of x greater than or equal to 2. அப்படின்னா என்ன வரும்? p of x equal to 2 or p of x equal to 2 or x equal to 1 அப்படியே எழுதிக்கலாம். இல்லைன்னா we can write it as 3 ன்னு எழுதிக்கலாம். p of x equal to 3. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எழுதலாம். ஸோ x equal to 2க்கு வந்து 3 by 10, 3க்கு வந்து 3 by 15 இல்லையா? ஆட் பண்ணோம்னா இதோட ஆன்சர் என்ன வரும்? ஸோ 3 by 10 3 by 15 இருக்கு. ஸோ 3 by 10 plus 3 by 15 0.5 வருது. ஸோ இது வந்து 1 by 2 வருது. ஸோ ஹாஃப்னு வரும். ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து 0.5. அடுத்தது probability of x greater than or equal to 2. probability of x greater than or equal to 2 simple தான். இது எப்படி எழுதலாம்? 1 minus p of x less than 2 எழுதலாம் இல்லையா? So 1 minus p of x less than 2 already நம்மளுக்கு தெரியும் இது 0.5 தான். ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து 0.5. ஸோ p of x greater than or equal to 2 வந்து 0.5 தான். p of x less than 2 0.5 தான். பட் p of minus 2 plus 2 இதோட ஆன்சர் என்ன? minus 2 plus 2 கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? ஸோ what is the answer? Between minus 2 we have minus 1 or 0 or 1. Okay, ஸோ இதெல்லாம் நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்? minus 1 plus p of x equal to 0 plus p of x equal to 1. ஸோ minus 1 0 1 ஓட ஆன்சர் என்ன இருக்கு இங்க? இதுதான் 1 by 15 2 by 15 2 by 10 2 by 15. Okay, so 1 by 15 2 by 10 2 by 15 இது இருக்கு. சரியா? ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ண என்ன வரும்? டைரக்ட் ஆட் பண்ண 1 by 15 plus 2 by 10 plus 2 by 15 0.4 அப்படின்னு கிடைக்குது. அப்படின்னா 2 by 5 வரும். சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்க. 0.4, ரைட்? அப்புறம் வாட் இஸ் தி ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ? What is the smallest value for x of x for what condition? p of x less than or equal to x greater than or equal to 0.36 கேக்குறாங்க. Okay, equal to greater than or equal to 0.36. so இதுதான் நம்மளோட f of x இல்லையா? ஸோ இந்த f of x வந்து greater than or equal to 0.36
இருக்கிற எக்ஸோட வேல்யூஸ்ல இது சின்ன வேல்யூ. ஸோ இங்க பாருங்க, இது f of minus 2, 0.1, it's not greater than 0.36, 0.16 no, 0.366 அதாவது 0.377 yes, it's greater than 0.36. ஸோ இந்த நம்பர் எடுத்துக்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் 0.5, 0.81 எல்லாமே greater than 0.36 இல்லையா? ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாமே greater than 0.36. இதோட வேல்யூஸ் என்ன? f of x வேல்யூ, சாரி x ஓட வேல்யூஸ் 0, 1, 2, 3. இதுல இது சின்ன நம்பர். ஸோ கண்டிப்பா 0 தான், இட்ஸ் a smallest value. So the smallest value of x is x equal to 0. Okay, so that is the end of this problem. I think it's clear. So we have also discussed a kind of problem of the same type in the previous lecture.